is weird. طب انا مايكي طالع في الستريم. ايه؟ صوت المايك تبعي طالع في الستريم. هو فين الستريم لحظة كده؟ ثواني انا اصلا لازم افتح الستريم تبعي. فورتنايت كليبس، ايه ده وانت صغير في فيديو يوتيوب وانت صغير؟ انا كان عندي فورتنايت. واي باي اكسبنسيف تويز، ده فيديو ليك انت؟ هلا مش انا، لا. هو اه بس ماشي. هو بس ولد. اه شفت انت منزل فيديو فورتنايت؟ يب. فيديو الفورتنايت تعبت عليه كتير. هذا الفورتنايت از فن. اوكي. بس مش مهم يعني حاليا. يا اخي ما عرفت اشغل ستريم. طب اسمع، انا عندي فكرة. ممكن تعبت عليه كتير بس يعني الجيم بلاي خطير. قدامك عمال بيبني وانت قاعد في سي. انا مبسوط قوي ان انت مش بتلعب حلو. انت دايما في ليج اوف ليجندز كنت انت اللي عيب وانا اللي نوب. يا عمي فورتنايت صعبة. هلا انا كنت لعيب لما طلعت. اول ما طلعت كنت لعيب عن جد، حتى في البناء. عشان كانت شوتينج ولا اوكي ماشي. بس بعدين لما مشيت الايام تركتها وهيك. ولما جيت رجعت لها لقيت الناس يا اخي خطيرين وانا بوت. حتى بعدين صرت هيك ما بعرف، صرت ما اعرف ابني. بس بالاول هي والله كنت محتاجة هاكر. تمرين كل يوم. ايش؟ هي فعلا محتاجة تمرين كده يب. كتير أكتر من أي لعبة بحس، يعني ممكن نفس الليفل تمرين ليج اوف ليجندز ولا حاجة. بس هي رهيبة يعني. أنا برضو على فكرة يعني أنا كنت رهيب، أنا برضو كنت هاكر وكده في البيلدينج. وقفت سنة بجد ألعبها، قعدت ألعبها أسبوعين مستواي مش بيتطور يعني. هي بجد يعني. يعني كنت مضطر إن أنا أتمرن كتير قوي، يعني مش طبيعي. لما كان بيحصل معايا كده كنت يا دوب العب اللعبه يومين ولا لسه مستواي رجع تقريبا زي الاول. هنا انا اسبوعين ومش عارف يرجع خالص، بعيد جدا جدا جدا. فلا الموضوع مش طبيعي يعني. لا وكمان اللي بيضحك اصلا، عشان انت سامعني ولا لا بس انا انت سامعك. عشان يعني مركز في موضوع اللايف ستريم. بس لو مش مركز مش مهم يعني لا عادي. مركز. ماشي. حته انه انا كنت على اللابتوب من كتر ما هو كان وحش، اللابتوب القديم. كنت أنا بغصب عني بلعب ستريتش. فلما جيت العب رحت فيها اها. فيديو الايديت. المهم فلما جيت انزلها على اللابتوب بقى الجديد، كنتش عاملها ستريتش عشان اقدر العبها بريزولوشن حلو. لقيت نفسي مش عارف انشن عشان متعود على الستريتش. فدي كانت حاجه برضه مبوظه عليا. اها. فكنت اعملها ستريتش تاني. يب. الناس اللي بيلعبوا ستريتش يعني usually يعني they stay on their stretch resolution. اه على فكره وهو ستريتش بيكون هو مريح. بيكون بالاساس بس علشان كان اف بي اسهم زاق، مش علشان هي احسن، هي اسوأ. بجد والله. اه. ده إيه هم بس هي متعودين مريحه قوي عليها. هم متعودين مم. عليها ومكملين فيها لانهم متعودين عليها. وبعدين دلوقتي هم خلاص مش عاوزين يغيروا لانه بس هم في الاساس اف بي اس. بعدين بيجي ناس بيقولوا لك انه ستريتش احسن من ال الفول سكرين. بس مم. it depends on the game. مم. حتى بين سيز جو فالورانت في فرق بالموضوع هذا بسبب السكيلينج. it depends يعني. الموضوع معقد صراحه مش على عارف فكرة، ايه معقد الدفع اكتر يعني بس. الموضوع على فكرة معقد اكتر بكتير من نحن مفكرين. مم. انا شفت فيديوهات. it's very لا انا ما difficult. اعرفش. أنا بالنسبة لي مش عارف. بس بالنسبة لي إنه لما بخليها ستريتش الناس بتبقى عريضة بالنسبة لي. فبحس إن أنا عارف أنشن عليهم أحسن. أنا عارف إن هما في نفس الوقت معناها إن هما بيتحركوا أسرع وكل ده. بس برضه بيبقى بالنسبة لي أسهل لسبب ما. وكمان في فورتنايت بالذات بحب الشعور إن أنا بحس إن أنا سريع. لما تبقى ستريتش تحس إن أنت بتجري بسرعة. اه.
على فكره انت حمستني على فورتنايت فشخ، انا على حاسس ان انا عايز فكرة انزلها تاني. انا متحمس على فورتنايت، بس انا مش فاضي اتعلمها يا عمي. ولا انا فعلا صح انا من فكرتني. زمان كان عندي وقت اكتر بكتير وما لعبتها، هلا عندي وقت اقل بكتير، كيف بدي العبها؟ ايوه فعلا. انا على فكرة صلحت هذا الموضوع، صلحته. اوكي يعني انت جاهزين. ثواني انا حسويه، حنكون جاهزين عن قريب. انت بس افتح البث تبعي، شوف شايف شي؟ ماشي هفتحه. انا بفتح الاكونت مفيش بث. مش المفروض بلاقيه في الهوم. أم... I'm طب gonna ابعت لي اللينك كده تاني. I'm restarting the stream. ثواني خلينا نشوف. I just restarted it. ثواني المفروض يكون. طب ممكن تبعت لي اللينك. حلاقي اللينك وهبعت لك اياه. ثواني. ماشي. بفتح بث على اليوتيوب، واول ما يجي اول فيور بقول له ايوه خرا على اليوتيوب كلاب. ايه ده، انا اصلا كاتب كومنت انا ناسي إن انا كاتبه ايه ده، الفيديو ده شفته من سنة يا لهوي. دام. انا كنت كاتب a masterpiece this vid، ده انا كنت كاتبه. واخد لايك واحد اللي هو مني اعتقد، او مش عارف، لا مش مني، من حد تاني. مين ممكن يكون لحد ده؟ اه one. مش عارف، هو مش بيجيب لي صح؟ مش اكيد انا بيجيب لا. يعني. انت. اكيد لازم يكون أنا. ليه يا عم؟ انت بجد اللي عملت لايك؟ ثواني انا اغلب حكون انا. هلا انا مفروض لايف. إيه؟ ازاي انت مش فاهم، انت بتهزر هلا صح؟ انا مفروض لايف. إيه؟ انت انا هحاول افتح كده البتاع. ازاي. ده انا هبعت لك اللينك، بس يعني انا مش عارف كيف. آه، انا الو مش عارف الو. كيف. يب ام لايف يب. اوكي. اوكي انا شايف الفيديو دلوقتي، انا اشوف اذا انا ينفع اسمع صوت ولا لا. اوكي wait I learned some things. This will work. انا سمعت صوت انا كمان. يب it's actually live، بس يعني بس عاوز احط الويندو في هذا البتاع. امم. حط البتاع في البتاع. بتاع اللي انا سامع المحادثه بتاعتنا متاخر كده، الموضوع غريب جدا. لا انا فورا عملت ميوت. انا ما اقدر اسمع المحادثة. عارف لما تيجي انت تخلص محادثه مع حد، بعد كده تريبلاي في مخك عشان تراجع نفسك. انا حاسس ان ده بيحصل طول الوقت غصب عني. torture. new modern ايوه قوي. torture techniques. يا لهوي. انا عايز الفيورز بتشوفهم منين؟ فيورز. طيب I'm ending OBS so this. طيب boom we back. this. طيب boom. yep we back. اوكي ماشي. آه. يا الله. طب يا اخي في I, حاجه s- اساعدك فيها طيب؟ I selected it يا اخي. طب هو ليش مش عم يورجيني اي اللي انا selected، يعني الويندو اللي انا حطيته؟ يا الله we're so close. علشان نعمل ستريم لا ما لحد. آه. طيب
بسم الله. ديسبلاي كابتشر. اوكي ديسبلاي كابتشر شغال، بس انا ما بدي ديسبلاي كابتشر لان انا يمكن عندي يكون سنسيتيف انفو. طيب نجرب شي تاني. ايه ده، انت فتح اللعبة انت باك جراوند ازاي؟ ويندو كابتشر. ويندو كابتشر. has to be it. has to be window capture. ايوه انا كنت بعمل ويندو كابشر دي في فوتوشوب، المفروض تنفع. it's working. we did it. اه ده حلو، جامد. اخيرا احنا احرار. ده كده هنرجع تاني. ثواني انا عم بحاول. هلا انت شايف اللعبة في البث؟ لا دلوقتي أنا مش شايف حاجة، أنا شايف او بي اس نفسه. اوكي that didn't work. one second. أنت كنت فاتح كروم من شوية، كانت باين كروم يعني. طب اوكي خلاص انا I will give in. راح اعمل window capture وبعدين طب كده طب شايف. اسمع هاي window capture انت تقدر تسمع اللعبة. في اصوات انت تقدر تسمعها. لا مش سامع حاجة. اه فك. يعني ما حدا بده يشوف اللعبة اصلا. طب اسمع هلا الفيديو تقدر تسمع الفيديو. ثواني خلينا نحط الفيديو. ده هوبت. route improvements alongside Ace-Prune. اه أنا سامع الفيديو. طيب اوكي خلاص. لا هم استنى، لا أنا سمعته من عندك أنت. أنا عايز أتأكد إن أنا سمعته من الستريم، ممكن تشغله تاني؟ And after just a single day, إيه ده يا اسطى، Rockmox استنى found a أنا كنت method قافل، كنت عامل ميوت للفيديو. اسمها بقى of كده، شغل skipping الفيديو تاني وأنا برجع تاني عادي، شغل الفيديو كده. Dream World, the first level in the game. Instead of fighting a set of enemies which lowered a ladder, he did a tricky jump, curving around a broken wall to استنى slow عشان ده أنا متلخبط، ورجعت هو في الفيديو حاجة غبية جدا. اوكي اه سامع الفيديو. يعني سامع الفيديو. طالع في الستريم. اه. طيب that's good. نخلي هاي الصفحة علشان نشوف الشات. ضروري كتير اشوف الشات، كتير ضروري. يا لطيف شو ضروري. طب انا اصلا هشوف الشات في الموبايل اساسا. انا كنت اوكي. هيك اعمل لما كنت اعمل بث من سنتين لا ولا حد. اوكي I'm ready يعني. اه ماشي، انت في ثانية كام؟ انت فين؟ بس دلوقتي الستريم جايب الاستوديو، انت عارف صح؟ اه دلوقتي جايب الفيديو. اه في آه. الاستوديو ما في اي sensitive info الحمد لله. it's okay. طيب هو جايب الفيديو دلوقتي. effort. لحظة كده، دلوقتي جايب الفيديو اه. طيب اوكي. طيب يلا يلا انت. اوكي 11 20 صح؟ يلا اوكي لحظة. ماشي انا جاهز. يلا اوكي عد. 1 2 3. Efforts, there was renewed attention for the Hobbit. Just a day after completing his first run, Ace-Prune improved his Gathering of the Clouds route by finding a new skip. By boosting up the shoulder of a Durin statue and doing some very tricky parkour, he could skip the lengthy block puzzle in the main hall, a very difficult but worthwhile skip. Rockmox, who had now been inactive for a year, went on to search for his own new skips and route improvements alongside Ace-Prune. And after just a single day, Rockmox found a method of skipping Dreamworld, the first level in the game.
Instead of fighting a set of enemies which lowered a ladder, he did a tricky jump, curving around a broken wall to slope boost up it at just the right height, which would hit the end trigger without having to lower the ladder first. But the momentum didn't stop here. The next day, Ace Prune revisited his theoretical A Warm Welcome sequence break he had posted earlier that year. He was able to go out of bounds and do a precise jump in the void, where all the interiors of the different buildings in the level are loaded in advance. Then just before hitting the ground, Ace Prune fell right past a save point, and by saving the moment before he hit the ground, he was able to respawn back down there. And there, you could collect the black arrow. wait stop. اوكي وقفت. لا انا عاوز افهم مرة ثانية. ممكن نرجع ل 12 بس عشان افهم. اوكي حلو النهاية اساس في A set of يلا enemies جاهز؟ which lowered a ladder. لحظة. اوكي 1 2 3. He did a tricky jump, curving around a broken wall to slope boost up it at just the right height, which would hit the end trigger without having to lower the ladder first. But the momentum didn't stop here. The next day, Ace Prune revisited his theoretical A Warm Welcome sequence break he had posted earlier that year. He was able to go out of bounds and do a precise jump in the void, where all the interiors of the different buildings in the level are loaded in advance. Then just before hitting the ground, Ace Prune fell right past a save point, and by saving the moment before he hit the ground, he was able to respawn back down there. And there, you could collect the black arrow, which normally required you to complete a set of lengthy puzzles. The only issue was that once he got down here using this skip, there was no way to do the remaining quests and to deliver the black arrow. But Ace Prune had an ace up his sleeve. 2 years before this, when Kazooie first started routing the Hobbit, Kazooie had uploaded a video showcasing some of the glitches he had found. One of the things he showed was Bilbo clipping into a wall and getting stuck in a falling animation. Then after falling for several seconds, he suddenly warped. This turned out to be a failsafe mechanism, which would teleport Bilbo if he was found to be stuck. But how did the game choose where to warp? Well, as it turns out, the developers figured that if Bilbo was able to touch the ground for 2 consecutive seconds, that spot was probably safe, and the game would remember that position and warp Bilbo back there in the event he got stuck. This warping mechanism, later called clip warping, could be used to get back out of the basement with the black arrow. Ace Prune figured out that Bilbo's safe position would be reset to the start of the level after death. So after jumping down to the save and respawning, he could continue jumping, so he never touched the ground for 2 consecutive seconds. Then, he grabbed the black arrow and clipped into a wall to get Bilbo stuck. His safe spot was never updated because of the jumping, so he warped right back to the beginning of the level, from where he could complete the rest of the quests while completely skipping the puzzles leading up to the black arrow. This skip was mind-blowing. It was extremely creative and fast, potentially saving upwards of 7 whole minutes. While all these skips were being found, someone else had taken an interest in speedrunning The Hobbit. He was an established speedrunner of various games and had a small but dedicated following at the time. His name was Simpleflips. And not long after doing his first run, he had a look at the route for the Gathering of the Clouds, and well, he had a better idea. Simpleflips first completed some of the puzzles to get the lifts around the level moving. He then got on top of the big elevator motor and stood still there to set a safe position to prepare for a clip warp. He then kept jumping all the way back to the main hall. On his way back, he went through a load trigger that unloaded the room he came from and loaded the main hall. So when Simpleflips got himself stuck and he warped back to his safe position, none of the room's walls were loaded and he had a clear view of the chamber holding the Arkenstone, the level's final objective. From there, he rode one of the lifts he had started and eventually jumped to the Arkenstone and finished the level. This was a super creative and smart use of clip warping. اوكي يعني هلا هو لانه الحيطان ما لودوا الحيطان ما كانوا موجودين فهو مشي من جوات الهواء. بس
الاليفيتور الغريب ده اللي بيروح الاحتمال ده كان لودد عادي، فبالتالي هو قدر يركبه. وات ذا فاك. هي اتصادفت انه يا دوب just enough things كانوا لودد ان، فهو قدر ينط عليهم ويوصل للبيت. يعني الصدف، ايه صدف غريبة اقسم بالله في الفيديو ده كله. هاي مش صدفة يا اخي، هاي كالكوليت. واو. يعني كالكوليتد، بس برضه يعني برضه فيها صدف يعني. كان ممكن يبقى الموضوع جلitch حلو، بس مش بيوصلك للباب على طول، كان ممكن يقربك قوي بس. اتس اميزنج. قوي. عمل تيليبورت لبرا الريندر ديستنس. ايوه. ويندو ديستنس 5 سم والله. يعني كنت فاكر الويندو ديستنس ماينكرافت وحش. اوكي. يب. طيب يلا يا جاهز؟ واحد، اه. اه، اتنين، تلاتة. That drastically shortened the level and saved around a full 5 minutes over Ace Prune's route. The day after this big discovery, Simple Flips continued doing runs of the game. Armed with new skips and extra practice, he started his timer and hit new game. Simple Flips started his run fairly safely. He didn't do the new Dreamworld skip, and the first few levels had a couple mistakes, but he made up for it with a solid overhill and underhill, putting him about even with Ace Prune's run. In Riddles in the Dark, Simple Flips used a new strategy he found before. He was able to skip the stealth section without having to lure the final guard away. He did this by waiting out the perfect moment in the guard's patrol cycle and long jumping up a slope behind the final guard, from where he hit the switch that freed the dwarves and advanced the level. He wasn't able to get this first try, but by saving right before this section and getting it on his second try, he still saved a good amount of time over Ace Prune. Unfortunately though, Simple Flips made a mistake in the minecart section after, which put him even with Ace Prune again. In Flies and Spiders, Simple Flips took a starting route that was a little safer than the one Ace Prune used. Unfortunately, Simple Flips fell down in the large tree climbing section, which cost him over a minute, but he would more than make up for it by having a great spider boss fight and skipping out on some saves, which brought him from being about a minute behind to being over a minute ahead. Simple Flips had learned the new Warm Welcome route and performed it with only a couple mistakes, which was impressive given the difficulty of the new route. Now, he was over 6 minutes ahead of Ace Prune, not only thanks to the new route, but also because Ace Prune had struggled a lot on this level. As you might recall, Ace Prune had 2 major deaths in Inside Information, but Simple Flips performed this level almost flawlessly, pulling ahead another 4 minutes over Ace Prune. But the Gathering of the Clouds was where Simple Flips could really extend his lead. He had his new skip, and he was up against the sloppy time of the old route, and Simple Flips pulled through. This alone put him another 13 minutes ahead of Ace Prune. Simple Flips' endgame so far was amazing. But Simple Flips had made a crucial mistake. He hadn't prepared enough for the final level, the Cloud's Burst. Early on, he got sniped by one of the Goblin Archers, which is an insta-kill with the low amount of health you have in a speedrun. The fuck was that? Oh no! He hit me! And later on, Simple Flips realized he forgot how to do the complex route for this level. Am I even going the right way? What the fuck? Where am I? I've never seen that area before, but that's not the right way. Dude, where am I supposed to go? Where is he supposed to go? He found himself lost, eventually falling back on doing some of the level normally. كنت Simple عايز Flips did ابوليهم واقول eventually له هو لايق recollect عليه himself, صوته. but the على ان damage هو had been سبيد رانر. done. From being 23 minutes ahead into the final level, he slowed down to being 18 minutes and 30 seconds ahead on the final split. Simple Flips set a new record with a time of 1 hour, 17 minutes, Wow. and 25 seconds. آه. This was still a huge improvement over Ace Prune's time, partially thanks to new strategies, and partially because of much better execution in the end game, with the exception of the Cloud's Burst. Simple Flips completed this run live on his stream. There, he had a small but dedicated following, but it was still much bigger than the Hobbit community itself. This brought more eyes to the speedrun than ever before, and the community was really starting to take shape.
with new people learning the run and well-established community members still breaking the game. Unfortunately, despite the growing community, Aceprune no longer seemed interested in running and competing, but his legend was far from over. Aceprune stuck around, and he would go on to find many huge skips in The Hobbit, starting off with early Arkenstone. Aceprune used his block puzzle skip to get to the top floor in the Gathering of the Clouds. Then he traveled through the room leading up to the Arkenstone room. He kept going until he reached the room with the lift motor, which was behind the Arkenstone room. He then waited and set a safe spot on the overhang on the wall to prepare for a clip warp. He then traveled back to the room leading up to the Arkenstone room and got himself stuck on a chain. He had moved through a loading trigger and had unloaded the lift motor room, and when he worked back, he too had a clear view of the Arkenstone room, and he was just close enough to perform a jump attack and fall into it, clearing the level in record time. اوكي pause. Aceprune انا ما فهمت. انا الصراحه كنت بنقل وما فهمتش الحركه دي برضه عشان كنت بنقل على السرير. تنقل ايه؟ آه بنقل من المكتب على السرير. اوكي. بس طب ايه لا نرجع للصف. it just sounded cool بس يعني انا ما فهمت. خلينا نرجع ل 20. لازم نرجع ل 20 بس. ماشي اوكي. يلا جاهز؟ لحظة. اوكي 1 2 3. Stone. Aceprune used his block puzzle skip to get to the top floor in the Gathering of the Clouds. Then he traveled through the room leading up to the Arkenstone room. He kept going until he reached the room with the lift motor, which was behind the Arkenstone room. He then waited and set a safe spot on the overhang on the wall to prepare for a clip warp. He then traveled back to the room leading up to the Arkenstone room and got himself stuck on a chain. He had moved through a loading trigger and had unloaded the lift motor room, and when he worked back, انت فهمت؟ he too had a clear view of the Arkenstone room, and he was just close enough to perform a jump attack and fall into it, clearing the فهمت؟ level in record time. اوكي pause. اوكي هو كان عم يمشي عادي على الارض ورا الحيط لغرفة الاركنستون، وبعدين لما رجع صار ينط مشان انه يعني يكون هو unsafe. بعدين راح على الروب ونط وgot stuck in it، فعمل وورب يعني مرة تانية للمكان السيف، بس المكان السيف هو ورا الحيط. فهو اول ما عمل وورب عمل هي الجمب ما بعرف شو بالعصاية اللي بايده، فهو فات في الحيط. بعد ما فات بالحيط دخل على الروم اللي قدامه. صح. بس هو بقى ليه فات في الحيط؟ علشان هو لما هو مسك الروب ده بينيشيت كات سين. الكات سين دي اكنه بيعمل ليفل جديد والليفل القديم بيتمسح، فعشان كده لما عمل وورب تاني للليفل القديم كان اوريدي الوول ده ممسوح، فهو عارف ينط من جواه. وات واو وات ذا فاك. عبقرية والله بجد. قلت لك الفيديو ده قلت لك انت مشفتش حاجة، فاهم؟ وات ذا بجد فاك. جامد That's جدا. fucking insane. فشخ. انا اصلا هاي لما الفيديو ده لما جيت اشوفه كان واحد عمال بيحكي على قد ايه هو جامد، بس انا كنت بقول يعني ايه الهبل ده، يعني ايه اللي هوبت وفيديو حلو، يعني ازاي يعني، فاهم؟ مستحيل. انا والله نسيت ان هو قد ايه كان كريتيف لحد دلوقتي، ده كان من سنة. هوبت. انت كنت هتقول حاجة هوبت. انت كنت هتقول يعني حاجة. هي الغرفة هذيك اللي هو دخل عليها من جوا الحيط هي كانت في ليفل تاني وفي كاتسين اه من ليفل لليفل. هو يعني هلا هو عمل سكيب لليفل. اذا تصدق مش عارف ازاي ليفل تاني، ولا هي كانت يعني الحاجة اللي بتخليه يخلص الليفل اللي هو فيه. الصراحة مش متأكد. طب اوكي خلينا نبلش. ماشي 1 Aceprune had done 2 it. 3. He had completely broken the Gathering of the Clouds.
Acebrun combined Simpleflip's idea of unloading areas using a clip warp with his own block puzzle skip, finishing the Gathering of the Clouds in only 3 minutes. The only downside was that the block puzzle skip was very hard to do. Likely the hardest trick at this time because of how precise you had to be to climb the Durin statue, but it was an amazing discovery nonetheless. طلع لي At the اعلان. same time, a new runner from مش مشكلة، أنا أصلا كنت بدي أقول لك خلينا نرجع ل 20 مرة تانية، لأني أنا أو ل 19 50 بس لأني أنا كنت بدي أشوف مرة تانية ماشي شو صار. still breaking the game. Unfortunately, despite the growing community, Acebrun no longer seemed interested in أنت running بتتفرج and على الفيديو صح؟ competing. لا أنت جاهز 19 50؟ لا أنا جاهز صدق. 1 2 3. But his legend was far from over. Acebrun stuck around and he would go on to find many huge skips in The Hobbit, starting off with early Arkenstone. Early Arkenstone. Acebrun used his block puzzle skip to get to the top floor in the Gathering of the Clouds. Then he traveled through the room leading up to the Arkenstone room. He kept going until he reached the room with the lift motor, which was behind the Arkenstone room. He then waited and set a safe spot on the overhang on the wall to prepare for a clip warp. He then traveled back to the room leading up to the Arkenstone room and got himself stuck on a chain. He had moved through a loading trigger and had unloaded the lift motor room, and when he warped back, he too had a clear view of the Arkenstone room, and he was just close enough to perform a jump attack and fall into it, clearing the level in record time. Acebrun had done it. He had completely Okay. broken the Stop. يعني هو عمل سكيب للليفل. عامل سكيب هو للليفل. هلا حكى أيوة. هو he just skipped clearing the level، يعني هو خلص الليفل اللي هو فيه فات على الليفل اللي بعده. ايوه صح ما عملش اي حاجه اصلا. لا هو قال clearing the level. ايوه صح. لا قصدي ما عملش اي حاجه اللي هو يعني ما عملش اي بازل ولا اضطر يعمل اي حاجه. ده كان قصدي. وهو انا بتذكر هو حكى في اول الفيديو شغله انا يعني stuck with me لاني ما فهمت شو قصده، انه you can't skip levels because there's يعني loading. ايوه loading screen between every level. طب انه يعني شو يعني، بس انه هلا فهمت. طيب بس اللودنج سكرينز دي هي اللي اعتقد اصلا بتخليهم يسكيبوا او حاجه زي كده. مش عارف اوكي مش فاهم الجمله قوي الصراحه. طيب اوكي، اي واحد في الشات بيعرف يحكي انجليزي ممكن يساعدنا، احنا بضال بالانجليزي. انا في نص اللي هو انا قافل اللايف لحد ما اكتشف ان في حد جه ولا لا، فمش عارف هو ما حدش جه صح. لا انا فاتح الشات مفيش حد. مفيش حد. شات. انا لسه اقول الكلام اللي هم بيقولوا ايه. شات مش عارف ايه. Come on chat stop bullying me. انت ليه مش عارف واي سندنج بوجرز ولا مش عارف ايه. يصير في عندك ايش اسمها ايه شو اسمها ايه الاونلاين ريليشن شيب اسمها باراسيمباثيتك، ما اعرف اسمها ريليشن شيب. شو اسمها هي شوي اونلاين ريليشن شيب with Twitch streamer. parasocial relationship. دي معناها ايه؟ انت تعرف شو يعني parasocial relationship؟ لا انا بسمع. هذا مصطلح بيستخدموه كتير. شوف هاي لما انت يكون في تويتش ستريمر وفي واحد بيتفرج عليه، انت تعرف الناس اللي بتتفرج على تويتش ستريمر مين؟ مين؟ يعني انا ما بعرف اذا انت كنت تتفرج كتير على التويتش، بس انا اتفرجت كتير على التويتش. لا. تعرف انه لما تدخل على تعرف تايلر 1؟ انا اصلا لازم اوطي صوتي. انا بحب كتير تايلر 1 وبتفرج كتير على بثوثه تمام. فلما بفتح بيكون في 25,000 فيور، بس انا صرت اعرف الناس في الشات حفظتهم. وهو حافظهم. تايلر 1 عارف الناس تبعونه، ولما تفتح الستريم تبعه في ميني كولتشر
خاص تبع الستريم تبع تايلر 1، بمصطلحاتهم الخاصة، بميماتهم الخاصة، بالايموجيز الخاصة اللي بيحطوها في الشات، في مشاكل يعني بيعملوا له بولي بطريقة خاصة. يعني هم ميني كلتشر، ميني هيك كونتري. تمام. ده ف والتويتش ستريمز هيك، اي ستريمر هيك عنده الميني كونتري تبعيته يعني. تمام. بالكلتشر الخاص طبعا. ف فهدول الناس اللي بيتفرجوا على تايلر 1 اللي انهم فاضيين اساسا انه يتفرجوا كل هالوقت. في واحد اسمه تايلر 1 بلاي فرايتي. مم. معلم، انا حرفيا من وقت ما بلشت اتفرج على تايلر 1 لهلا ما فتحت ستريم اللي ما لقيته فيه. ده الناس هدول انا اظن انه يعني ما كثير منهم عندهم هيك اعاقات، او عندهم على الاقل، على الاقل سيفير social incompetence او شي شغله يعني. عندهم هيك مشكله اجتماعيه، they can't get out, they don't get jobs, they don't study, they don't do anything. فاهم؟ I think that's why they're stuck يعني. they're watching Twitch. فهم بيحبوا الستريمر بعدين بالاخير بيصيروا friends with the streamer، بس الستريمر ما بيعرفهم. ف this is called a parasocial relationship، لانه الفيور بيعرف الستريمر بس الستريمر ما بيعرف الفيور. مهم. which is kind of toxic to think about اه and dangerous. اه يب. الاستماع بيستفاد وبياخد فلوس وعايش حياته ومطنش كل حاجة، بس ده مديله وقته كله وفلوسه وكل هو حاجة. مش عشان الوقت والفلوس، هو علشان البني ادم هذا بيحب الستريمر. من الاخر هذا النقطة في الباراسوشيال ريليشن، انه الشخص بيحب الستريمر زي ما كل الفيورز تبعوني هلا على البث تبعي بيحبوني كتير، وانا ما بعرف اي واحد فيهم. ما بعرف ولا واحد، اقسم بالله ما بص، بعرف ولا فيور. اي اقسم بالله. ولا أنا أعرف واحد بس، مين؟ واحد كده بتفرج على فيديو على اللايف ستريم دلوقتي. طيب يلا اوكي جاهز. احنا فين؟ 2053. انا كمان هناك. Gathering ماشي، 1 2 3. of the clouds. Acebrun combined Simpleflip's idea of unloading areas using a clip warp with his own block puzzle skip, finishing the Gathering of the Clouds in only 3 minutes. The only downside was that the block puzzle skip was very hard to do. Likely the hardest trick at this time because of how precise you had to be to climb the Durin statue, but it was an amazing discovery nonetheless. At the same time, a new runner from the Netherlands had started learning the game. This person also liked speedrunning various different games and frequently raced Simpleflips through some of them. So when he saw Simpleflips run the game, and he saw the advanced tricks, glitches, and movement, it was no surprise that he decided to pick up the game too. His name was Irule. Irule was young and enthusiastic, with a lot of free time on his hands, and it wouldn't take him very long to complete his first run. On his first run on October 4th, 2013, he set a time of 1 hour, 57 minutes, and 13 seconds, which he soon improved to 1 hour, 25 minutes, and 24 seconds, Wow. 8 minutes behind Simpleflips' record. Then on October 20th, roughly a month after Simpleflips' record, Irule set a time of 1 hour, 14 minutes, and 37 seconds, beating Simpleflips by almost 3 minutes and setting a new world record. However, the run was honestly not amazing. There were still a lot of mistakes, and it was close to Simpleflips' time despite Irule using the new Gathering of the Cloud skip. Although the run was arguably worse overall, there were a few highlights. Irule had found a faster spot to clip warp back from in the basement of a warm welcome, and although the end of the video seems to have been corrupted over time, we can calculate that Irule's Cloud's Burst took about 7.5 minutes, which was considerably faster than Simpleflips did it. But Simpleflips wasn't done. He knew he could do better, and he could now use the new Gathering of the Cloud skip too. So he did. Just 1 day after Irule's record, Simpleflips got a run with a time of 1 hour, 9 minutes, and 48 seconds. Unfortunately, the video of this run was lost to time, but it's safe to assume the new early Arkenstone skip,
and a better Cloud's burst saved him most of that time. With the current strategies, that was a very respectable run, and beating it wouldn't be so easy. Yet Irul wasn't sitting still. On the very same day Simple Flips broke the world record, Irul broke the game. Dude, this is an amazing find. You don't understand? Irul suddenly completely changed Riddles in the Dark. He found out that the area connecting to the minecart, which takes you to the end of the level, وقفته. انا نمت 3 مرات انت نمت؟ وضايخ. مش مشكلة يا اخي. الفيديو جامد بس هو اصلا فيديو عشان العيا وان انا مديت حاسس ان انا خلاص بنام. مش مشكلة يا اخي. هتشوف 2.5 ساعة منه تانيين. اكيد. جامد. مرة تانية اوكي. بس نتصل نشوفه مع بعض. اوكي. بس قبل ما تروح بس اعتذر من كل الفيورز that you're disappointing. سوري والله انا كنت عارف ان انت كنت مستني ان احنا نعمل لايف ستريم طويل شوية بس غصب عني بقى عشان الريل لايف وكده. انا ما اعرفكمش اصلا انتوا كلكم بتحبوني بس انا ما اعرفكمش. تمام. جامد. That's good enough. That's good enough. They like that. يلا اوكي يلا سلام. يلا سلام. يلا سلام تصبح على خير. تمام. Unlucky guys. That's the end of